Right. Then I'm going to write code to the cat. Then butterfly ki code deka mama livuwa. I'm going to write code for cat. Right. So I'll go to the cat and again I'm dragging ayat mama ganna when flag click කියන එක. When flag click කියන එක අරගෙන then again I'm taking from the control forever. What cat should do? Cat මොනවාද කරන්න ඕන? Cat butterfly ව follow කරන්න ඕන. Then I'll go to the motion and I'm going to change point towards, this time not mouse pointer, I'm going to change it to point towards butterfly. So then butterfly is basically, when butterfly is moving, you can see cat is trying to catch the butterfly. Now cat is also moving and trying to catch the butterfly. But cat is not moving, right? So to move the cat, again, I can use move 10 steps, but then you can see cat is too fast. It's catching the butterfly. So I want to slow down the cat, therefore, I'm reducing the number of steps to 4. Number of steps to 4. Move 4 steps. Still cat is faster. I can still reduce that. To do that, I'm going to go to the control and I'm going to put here wait 0.3 seconds. Now let's try. Now you can see cat is much slower. It's not that much faster because I have purposely slowed down the cat. Mama cat to slow kara tappara gana balan inna කියලා. Okay. So that you can try, right? Also, I'm going to do something, I'm going to add something more to this. So that is basically when we start, cat should be here. Actually, that can be done by going to the motion. I can say go to XY when we start. And when we start, I'll go to the butterfly. When I start, butterfly should be here. That also can be set by going to the motion, go to XY, can put it here. Now butterfly is here in this X94, Y62, and cat is here, X minus 187 and 144. Cat is here and butterfly is here. Then when I start, so they have distance. යාලට පරතරයක් තියලා තමයි මම පටන් ගත්තම පටන් ගන්න. හරි. Okay. Right. Now I need to write code in for the catching step. When cat catch the butterfly. හරි. ඒකට ඕන හින්දා මම මෙතනට ගිහිල්ලා control වලින් ගන්නවා if මොකද ඒක condition එකක්. If, right, if sense in වලින් මම කියනවා if touching with, if cat is touching the butterfly, then you have to stop the game. You have to go to the looks and say, okay, game over. Game over. And then you have to go to the control and stop all. Game over and stop all. That means when cat catch the butterfly here, you can see, okay, game over and everything will be stopped. Right, that is the code for cat. Shall we write that code also? So please remember the code, right? Please remember the code. Maybe take a screenshot or photo of the code and you can try the same code now. Can you try it now? Can you click the flag and see now? Okay, now it's trying to catch. Right, now let's write the catching pace. Hari, catching eකට ලියමු අපි code එක. Okay, you can go to the control එකට යන්න පුතේ. control එකට ගිහිල්ලා එතන තියෙනවා if then එක. if then අන්න එක ගන්නකො. එක දාන්න යටි. ඊට පස්සේ sense in වලට යන්න. හරි, sense in වලින් ගන්න
ඔය තියෙන උඩින්ම touching mouse pointer කියන එක ගන්න. touching mouse pointer. ඒක දාලා if එක ඇතුළට අර if එකේ මැද්ද කැලලට දාන්න ඕන. අර අන්න එතනට දාන්න ඕන. හරි. ඒකලා catching mouse pointer නෙවෙයි. sorry touching mouse pointer නෙවෙයි touching butterfly. හරි. ඒකට ගිහිල්ලා looks වලට යන්නකෝ. looks වලට ගිහිල්ලා දාන්න hello කියලා තියෙන උඩින්ම. දම් පාටක looks. දම් පාට looks වල තියෙන hello 2 seconds කියන එක ගන්න. හරි. ඒ වගේම control වලට යන්න. control වලට යන්න. control. orange color. හරි. එතන තියෙන stop all කියලා. පල්ලෙහින්. චූට්ටක් පල්ල ආයෙ තියෙන stop all. ඒක දාගන්න අරකින් පස්සේ. එතකොට නෑ ඊට උඩින්. වැරදි පුතේ. if එක ඇතුළට දාන්න ඕන. හරි. hello කියන එකට දාන්න game over කියලා. hello කියන එක මගලා game over කියලා දාන්න. හරි. අද අපි ඉගෙන ගන්නේ මේ අපි පොඩි session එකක් නේ කරේ. ඒකයි මම ටක් ගාලා කරේ. ඉතින් මේ session එක තමයි අද අපි ඉගෙන ගන්නේ. ඉතින් ඔයා තව දුරටත් මේක ඉගෙන ගන්න කැමති නම් අපි course එකක් විදිහට තියනවා. එතකොට ඔයාට අපිට කතා කරලා විස්තර ගන්න පුළුවන් ඒකට. හරි. දැන් ඔයා play කරලා බලන්න game එක වැඩ කරයි.